Dennis. Barabara kabisa mtazamaji, na kukaribisha katika mji wa Molo katika kaunti ya Nakuru, na haswa katika shule ya upili ya Molo ambapo sherehe ya kuzinduliwa kwa siku ya mtoto wa Afrika inafanyika katika uwanja huu jioni mchana wa leo mtazamaji, ama adhuhuri ya leo. Na kama utakavyokuwa ukitazama kwenye runinga yako, watoto wa shule mbalimbali ama wanafunzi wa shule mbalimbali wameweza kuwasili katika eneo hili ili kuanza sherehe maalum za wiki nzima kabla ya kusherehekewa haswa kwa siku ya mtoto wa Afrika tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu mtazamaji. Na kama unavyotazama pia, wanaharakati wa kutetea masuala ya watoto pamoja na makundi mbalimbali ya kijamii yameweza kuwasili hapa ili kuhakikisha kwamba shughuli hizi zinanoga kabisa. Shughuli hii ama sherehe hii imeweza kuandaliwa na Wizara ya Leba katika kitengo cha utunzaji wa jamii, ambapo katibu mkuu katika kitengo hicho ataweza kuwa mgeni wa heshima katika hafla hii mtazamaji. Hafla hii ya mtoto wa Afrika itakayoadhimishwa tarehe 16 mwezi huu mtazamaji, iliidhinishwa na nchi 51 za Umoja wa Nchi Huru za Afrika mnamo mwaka 1991, na tangu wakati huo kila tarehe 16 mwezi Juni sherehe ya mtoto wa Afrika inaadhimishwa kote duniani na kote barani Afrika. Mtazamaji, shughuli hii ama hafla hii ya mtoto wa Afrika iliazimiwa na nchi hizi 51 za Afrika kufuatia mauaji ya wanafunzi waliokuwa wakifanya maandamano ya amani nchini Afrika Kusini katika kitongoji cha Soweto, waliokuwa wakitetea haki zao za elimu bora pamoja na haki nyinginezo. Lakini chini ya uongozi wa makaburu, wanafunzi wengi waliweza kuuawa, na baada ya mauaji hayo maandamano zaidi yakaendelea nchini humo na kupelekea vifo vya watu wengi zaidi. Na kwa sababu hiyo nchi za Afrika zikaona ni muhimu kuweza kuwakumbuka mashujaa hao wa nchini Afrika Kusini waliouawa mwaka 1976 ili kukumbuka ushujaa wa watoto hao waliokuwa wakitetea haki zao. Na kauli mbiu ya mwaka huu katika sherehe hizi zitakazokuwa zikinoga tarehe 16 mwezi Juni katika kaunti ya Turkana katika mji wa Lodwar mtazamaji, ni mizozo na matatizo barani Afrika, kulinda haki za watoto. Na siku hii ya leo tarehe 9 mtazamaji, ni uzinduzi tu wa sherehe zenyewe ambazo zitakuwa zikifanyika wakati huo katika ama tarehe 16 mwezi Juni kama nilivyosema hapo awali. Kwa wiki nzima makundi ya kijamii, makundi yanayotetea haki za watoto watakuwa na shughuli nyingi zinazohusiana na masuala ya watoto na haki za watoto, kuhamasisha jamii kuhusiana na umuhimu wa watoto. Pia siku hii kando na hayo mtazamaji, inakumbuka thamani na utu na umuhimu wa mtoto wa Afrika, na pia kukumbuka changamoto anazopitia mtoto wa Afrika. Na nchi ya Kenya mtazamaji, kama nchi nyingine za Afrika, inapitia changamoto nyingi, na moja ama baadhi ya changamoto hizo ama mizozo ambayo nchi hii ya Kenya inakumbana nayo. Hivi majuzi nchi ya Kenya imeanza kushuhudia mashambulizi ya kigaidi, lile libaya zaidi likiwa lile la shule ya ama chuo kikuu cha Garissa ambapo watu 148 waliuawa. Na ni mizozo ambayo imepelekea watoto wengi kuathirika. Kando na hayo, mizozo ya ardhi inaendelea kushuhudiwa hapa nchini Kenya. Taharuki baina ya jamii mbalimbali hapa nchini Kenya zinazochochewa kisiasa. Ni taharuki ama ni mizozo ambayo inaendelea kuathiri mtoto wa Kenya na haswa mtoto wa Afrika, kwani changamoto hizi ambazo nchi ya Kenya inazokumbwa nazo ni changamoto ambazo pia nchi nyingine za Afrika zinaendelea kushuhudia. Mtazamaji, pia ningependa kukukumbusha kwamba mchana wa leo wakati wa uzinduzi wa sherehe hii muhimu ya kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika, viwango vya umaskini vya juu, na kulingana na ripoti ya Kenya Food Security Assessment mwaka 2014 ilionyesha kwamba takriban Wakenya 42%
wanaishi katika viwango vya juu vya umaskini ambavyo bila shaka vimeonekana kama tatizo kubwa ambalo linaathiri mtoto wa Kenya. Kando na hayo, pia masuala ya mafuriko ambayo yanaharibu miundo misingi ya nchi pamoja na mali na maafa pia yanaonekana kama swala kuu ambalo pia linaathiri mtoto wa Kenya. Ukosaji wa chakula cha kutosha ni swala ambalo pia litakuwa likiangaziwa zaidi wakati huu ama mwaka huu, kwani ni mzozo ama ni tatizo ama changamoto ambayo inakumba taifa la Kenya na hasa katika maeneo kame ya humu nchini. Mtazamaji, pia matatizo mengine ambayo yanaathiri watoto wa Kenya yamepelekea watoto wengi wa Kenya kutengwa na familia zao, ndoa za mapema, ukosefu wa huduma bora za afya na masuala mengine ambayo yatakuwa yakangaziwa wakati wa sherehe hizi. Kwa nini sherehe hizi zinazinduliwa katika mji wa Molo na haswa katika kaunti ya Nakuru? Kulingana na kauli mbiu kama nilivyokuelezea hapo awali, mizozo na matatizo ya Afrika, ni kwamba kaunti ya Nakuru imekuwa ikishuhudia mizozo na taharuki haswa baina ya jamii, mizozo ambayo niliyosema hapo awali huchochewa kisiasa, na kama tulivyoshuhudia mwaka 2017, mwaka 2018 baada ya ghasia za uchaguzi, watoto walionekana kuathirika zaidi pamoja na wanawake, na ndo sababu siku ya leo mji wa Molo umeonekana kuwa utaleta taswira kamili ya kukumbuka mizozo ambayo inaathiri mtoto wa Afrika. Kisha sherehe kamili zitakazoandaliwa tarehe 16 mwezi Juni zitaandaliwa katika mji wa Lodwar katika kaunti ya Turkana, kwani kaunti hiyo imeshuhudia mizozo tele, kama ningesema hivyo, mizozo ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo, ukame ambao umeonekana ukiathiri mtoto wa Kenya, kukosa elimu bora, kukosa huduma bora za afya na kutoishi katika mazingira ambayo mtoto anastahili kuishi. Na siku ya leo mtazamaji, kama unavyotazama tayari sherehe hizi zinang'oa nanga hapa mchana wa leo. Mkenya yeyote yule mahali popote alipo aweze kuungana na KBC Channel 1 ili kuzindua rasmi shughuli na sherehe mbalimbali za wiki moja zitakazokuwa zikiendelea kote nchini chini ya Wizara ya Leba, ili kujitayarisha kwenye katika sherehe kamili itakayoadhimishwa tarehe 16 huko Lodwar, yani sherehe ya siku ya mtoto wa Afrika. Mtazamaji, ni sherehe ambayo inaangazia zaidi changamoto ambazo anapitia mtoto wa Afrika kufuatia mizozo mbalimbali inayoshuhudiwa barani Afrika na hasa kutetea haki zote za watoto. Na siku ya leo mtazamaji, itakuwa ni changamoto kubwa, ingawaje serikali ya Kenya na serikali nyinginezo za barani Afrika zimejikakamua kuhakikisha kwamba zinaandaa ama zimetengeneza sheria ambazo zinakabiliana vilivyo kuhakikisha kwamba haki za watoto hazikiukwi. Je, kama jamii na kama serikali inafanya vilivyo kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinapunguzwa ama zinazidi kuongezeka? Huku tukikumbuka mashujaa wa Soweto ambao waliuawa wakitetea haki zao za elimu bora pamoja na masuala mengine muhimu ama haki nyinginezo ambazo zilikuwa zikiwaathiri wakati huo. Kwa hivyo mtazamaji, mchana wa leo ni katika kaunti ya Nakuru mjini Molo, ambapo ninakukaribisha ili uweze kushuhudia kikamilifu kuzinduliwa kwa sherehe za mtoto wa Afrika zitakazoadhimishwa rasmi tarehe 16 katika mji wa Lodwar katika kaunti ya Turkana. Kama jinsi ambavyo unatazama kaunti ya Nakuru kwa sasa, jua ni shwari kabisa. Tumezingirwa na milima na mabonde, nikitazama wakaazi tayari wametulia, na kulikuwa na msafara mrefu ambao uliweza kutembea kutoka sehemu mbalimbali ili kuweza kuingia katika sehemu hii. Na bila shaka mtazamaji, ukitazama nyuso za watoto walio hapa, bila shaka wanafahamu ni kwa nini sherehe hii inazinduliwa katika eneo hili. Mtazamaji, ukitazama upande huu mwingine ni kwamba kila mtu yuko standby, mgeni wa heshima yuko tayari katika eneo hili ili kufanikisha shughuli ya uzinduzi wa hafla hii ya mtoto wa Afrika, na haswa kuhamasisha jamii kuweza kufahamu haki za watoto
na jinsi ambavyo wanaweza kutumia miradi ya amani ama miradi nyingineo kuweza kutetea haki za mtoto. Karibu mtazamaji katika kaunti ya Nakuru, kaunti ambayo bila shaka imeshuhudia mizozo sihaba, si mizozo ya ardhi, si mizozo ya taharuki baina ya jamii, si mizozo ya mafuriko na mengineyo mtazamaji, ambayo yameonekana kuwa changamoto kubwa kwa watoto ama malezi ya mtoto wa Afrika. Changamoto ambazo zinapelekea mtoto wa Kenya kukosa elimu inayofaa. Changamoto ambazo zinapelekea mtoto wa Kenya kukosa huduma bora za afya. Changamoto ambazo zinapelekea mtoto wa Afrika na haswa wa Kenya kukosa malezi bora, kukosa chakula cha kutosha kama watoto wengine ambao wanaishi katika mazingira mazuri kama inavyostahili kwa mtoto wa Afrika. Kwa hivyo nakukaribisha mahali popote ulipo. Iwapo haujatambua siku hii ni kwa nini inaadhimishwa, ni siku iliyoidhinishwa na nchi 51 za Umoja wa Nchi Huru za Bara Afrika mwaka 1991 ili kuadhimisha umuhimu wa siku ya mtoto wa Afrika. Kama jinsi ambavyo unatazama, mwelekezi wangu ananiashiria niendelee kusongea huku mbele. Kama unavyotazama mtazamaji, tayari watu wameketi ili kusikia ni yapi ambayo wameandaliwa ili kuweza kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika. Tazama jinsi wanafunzi kutoka shule mbalimbali walivyojiandaa kusherehekea siku yao. Bila shaka ni siku yao. Hii siku sio siku yangu mimi na wewe mtazamaji, wewe uliye mtu mzima, bali ni siku za huyu mtoto wa Afrika na mtoto wa Kenya ambaye ndiye kiongozi wa kesho kama wanavyosema wengi, ndiyo tegemeo la kesho la nchi ya Kenya. Karibu ili tuweze kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika. Mimi na wewe tuweze kufanya jukumu kuhakikisha kwamba huyu mtoto wa Afrika anaishi katika mazingira bora. Huyu mtoto wa Afrika haingizwi katika ndoa za mapema. Huyu mtoto wa Afrika haingizwi ama hadhulumiwi kimapenzi. Huyu mtoto wa Afrika anapata huduma bora za afya. Huyu mtoto wa Afrika anapata elimu bora. Huyu mtoto wa Afrika anapata maisha mazuri, kwani yeye ndiye tegemeo la kesho. Yeye ndiye kiongozi wa kesho. Yeye ndiye daktari wa kesho. Yeye ndiye mwalimu wa kesho. Karibu mtazamaji, ni sherehe ambayo itakuwa ikiadhimishwa rasmi tarehe 16 hapa nchini Kenya, sawia na nchi nyinginezo barani Afrika, kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika na kukumbuka mashujaa ama wanafunzi waliouawa mwaka 1976 katika kitongoji cha Soweto katika nchi ya Afrika Kusini, wakati walipokuwa wakifanya maandamano ya amani ili kutetea haki za elimu bora na haki nyinginezo ambazo walikuwa wanasikia ama wanahisi kwamba walikuwa wakidhulumiwa chini ya uongozi wa makaburu nchini Afrika Kusini. Na siku ya leo sherehe hizi zinazinduliwa hapa katika kaunti ya Nakuru mjini Molo ili kuandamana na shughuli nyingi zinazohusiana na watoto kwa wiki nzima, kuhamasisha jamii kote nchini. Na shughuli hizi zote mtazamaji zitafikia kileleta tarehe 16 mwezi Juni katika mji wa Lodwar, kaunti ya Turkana. Kama jinsi ambavyo unatazama, hawa ni wanafunzi tunawaita scouts, tayari kuonesha umahiri wao ama tayari kwa wimbo wa taifa ili kuanzisha rasmi shughuli za leo. Tayari wageni waheshimiwa wameketi, wanafunzi wengine wameketi, na kama unavyotazama kibao hiki ambacho kimebebwa sema the day of the African child, the day of the African child 2016, bila shaka inazinduliwa hapa siku ya leo. Naitwa Beatrice Gatonye, hii ni KBC Channel 1. Tunakuletea matangazo haya moja kwa moja hadi yatakapo tamatika mchana wa leo. Kwa hivyo nakukaribisha ili tuweze kujumuika na wenzetu ambao tutakuwa tukianza wimbo wa taifa. Molo Secondary Choir, kindly could we have your choir hapa tafadhali. Asante sana. Tunawakumbusha kwamba
tunakuwa tunasaidiana na Christine kutoka Molo Secondary pamoja na Maxwell Ndete ambaye ni mwanafunzi wa Langalanga Primary kuhakikisha kwamba ratiba ya siku ya leo imeweza kunoga kabisa. Tuwakumbushe kwamba pia tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika kwa sababu in 1976 Afrika Kusini watoto wetu walifanya maandamano ya amani kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanapewa haki zao na wakaweza kudhulumiwa. Na kwa sababu hiyo the African Union wakaamua kwamba kila mwaka tuwe tunaadhimisha siku hiyo kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapewa haki zao, kwa sababu hata kwenye katiba yetu inahakikishia watoto haki zao. Na ndipo Mtazamaji, wanafunzi kutoka shule mbalimbali, wazazi, kama jinsi ambavyo unatazama, sherehe hizi zinaweza kuwa haziko mahali ambapo ulipo, lakini fuatana na KBC Channel 1 ili tuweze kukufahamisha kwa kina kuhusiana na siku hii ya mtoto wa Afrika na kwa nini ni muhimu kwako wewe kama Mkenya kuhakikisha kwamba kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika. Sasa tutajumuika ama nitakuelekeza upande ule mwingine ili tuweze kujumuika na wenzetu, kwani sherehe rasmi sasa inang'oa nanga kwa wimbo wa taifa na tumbuizo mbalimbali za nyimbo na mengineyo ambayo utakuwa ukishuhudia mchana wa leo. Karibu, mimi naitwa Beatrice Gatonye. Tutakutana nawe hapo tamati mwa kipindi cha leo. Kidogo tu nasikia guest of honor ameweza kufika. Mnaweza endelea baadaye, wacha tu guest of honor akaribishwe alafu mtaendelea. Sawa basi, kama nilivyoeleza, guest of honor akifika ataweza kulakiwa na maua, alafu tutaimba wimbo wa taifa kwa lugha ya Kiswahili. Pia atakagua gwaride, alafu tutaendelea na
na ratiba yetu. Asante sana. Mgeni wetu wa heshima sasa yuko kwenye uwanja huu wa shule ya upili ya Molo, na naona kwamba ameweza kuandamana na viongozi. Naona wa Deputy County Commissioner, naona Bwana Yusuf ikiwa ni coordinator wetu wa county ambaye yuko pamoja nasi. Sasa tunaomba kwa heshima sote tusimame. Kindly may all rise kindly, na wale tuko na kofia ambazo sio rasmi tuweze kuzitoa. Tafadhali tusimame wima pamoja, ambapo mgeni wetu wa heshima anapata kiti. Thank you so much our chief guest. Thank you so much. Sasa nitaomba bendi yetu ya Gilgil Hills Academy pamoja na maskauti wetu waweze kutongoza kwenye wimbo wa taifa, beti zote tatu kwa lugha ya Kiswahili. Tafadhali. Asanteni sana. Sasa tutaomba mgeni wetu wa heshima ataombwa rasmi kuweza kukagua gwaride letu la maskauti. Asante.
Basi maskauti wetu wanaweza kuondoka. Basi tunashukuru maskauti wetu, jambo hilo nzuri, asanteni sana. Basi tunashukuru maskauti wetu na bandi yetu nzuri kwa hiyo kazi njema, kweli na njema kabisa. Asante sana. We can kindly take our seats. Asante sana. Our chief guest, all protocols observed, ladies and gentlemen. Tunawakaribisha sana kwenye maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Kiafrika. Na kwa sababu ya muda, mgeni wetu heshima ukitukubalia, tutaomba tulete burudani moja, alafu tuendelee na ratiba. Asante sana mgeni wa heshima. Naomba sasa wanafunzi wa shule ya upili ya Marymount kwa haraka sana, kwa sababu ya muda, tuje hapa tuweze kuandaa burudani fupi. Mgeni wetu wa heshima, hii ni shule moja yetu ya upili ambayo ni ya wasichana ya bweni. Kindly tuharakisha kidogo, ambao watatuandalia burudani fupi in tandem with the theme of the day, ambayo ni Conflict and Crisis in Africa, Protecting All Children Rights. Asanteni sana, sote tuweze kujumuika.
Asanteni sana wanafunzi wa upili wa Marymount. Tutaendelea na ratiba ya burudani kwa muda usio mrefu. Kwa sasa naomba nimkaribishe Bwana Yusuf akiwa ndio Nakuru County Children Coordinator. Tafadhali aweze kufanya brief remarks. Thank you, sir. Thank you very much. Our chief guest, Madam Susan Mochache, Chair NCCS, Madam Joyce Ngugi, Chief Child Guest, Master Moses Dungu, our other child guest, Sandra Chelagat. Ladies and gentlemen, Hamjambo. I just want to welcome you to this county, Nakuru County. Welcome. Note that this is just your home, far away from home. I want to call on the principal of this Molo Secondary School to make very brief remarks. The principal. Madam Chief Guest, the PS, that is Madam Mochache. The guests, children from the Children Assembly, that is Mr. Moses Ndongo, and his counterpart, that is Sandra Chelagat. All protocol observed. It is my humble duty today to welcome this multitude of young men and women, and also their mentors, who have come here in celebration of this very, very important occasion in the calendar of the child. We realize the child is the foundation and the future of this country. So we are proud as Molo Secondary School, famously known as 220, to be the host of this very, very important occasion. So on my behalf and behalf of my school, in our school you can see, Madam Chief Guest, we are 860 students, and this represents the future of Molo, if not the future of this country. So join us, welcome, feel free, feel at home, and always remember that the child you are seeing today is the adult of tomorrow. We were all children, and we are happy now that we are adults. So wao ambao tunaita watoto, siku nyingine mtasimama hapa na mtazungumza na watoto na mtatuletea watoto, na hiyo ndio itakuwa baraka yetu. Those few remarks, welcome, God bless us all. Asanteni. Thank you very much, Mr. Robert Mwangi, Principal, Molo Secondary School. Madam, with your permission, I want to call one of our partners who has been very supportive, just to say a few words and greet the crowd. Racha Munyeki from Afya Plus, welcome. Our chief guests, the national and county government leaders, our guests from the Children's Assembly, and all children, good morning. I stand here on behalf of the Afya Plus project, which is a USAID-funded project focusing on HIV service delivery across the county. We work in 5 counties within the Rift Valley, and we work very closely with the Department of Children's Services. Our objective is to ensure that the populations that we serve are receiving quality health services
And in particular, we focus on children who are orphaned or vulnerable as a result of HIV and AIDS. So we work very closely with Mr. Yusuf and also the sub-county children commissioners. And to this end, the project has implemented several activities with the DCS. The most recent one being ensuring that the Children Assembly for Nakuru County was conducted, and that is why you have the president here, Mr. Moses, and also the other assistants are sitting here with you. We are very proud as a project to be working closely also in supporting the protection of children's rights, and we go ahead to support the area advisory committee meetings that happen within the various sub-counties in conjunction with the sub-county children coordinators. And we combine this through joint implementation of activities geared to ensuring that the rights of our children are protected. To this end, we are working very closely with Mr. Yusuf to ensure that a technical working group is established for Nakuru County for child protection. And that is why we are here today in keeping with the theme of today's Day of the African Child, that is conflict and crisis in Africa, protecting all the rights of children. So I thank you so much, and as a project, we are committed to ensuring that the children's rights are protected and working closely with the government, who is our host. Thank you. Thank you very much, Racho. Madam Chief Guest, I want to call upon representative from the Area Advisory Council, Molo, that has helped us in planning this event, just to make a few remarks. Salamu tua. Hello. My name is Miss Lucy Jenga. I'm the director of Chazon Children's Center. I just want to say our chief guest, Karibu Sana Molo, and all the other protocol observed. We just want to thank God for this day, and we want to say that we are very grateful that we are celebrating the Day of the African Child. And as I have said, I am a representative in the AAC of Molo, and we have been working together with all the departments in Molo, and actually we have even done a lot to make sure that this day has come to be a success. Kwa hivyo karibuni sana, feel at home, and may God bless you. I am the director. I have 436 children that we are serving, and also a children's home, and we are proud to serve the children of Kenya. Thank you. Thank you very much, Lucy. Our chief guest, I just want to appreciate a few people. Members of the planning committee, wherever you are, just stand up and wave. These are members of the AAC, and they are the ones who have made this event the success it is. Madam Chief Guest, I also want to appreciate all the Area Advisory Committee Council members from other sub-counties who are present. Just stand up and wave where you are. Children officers and AAC members from other sub-counties. Thank you very much. Our guests from Nairobi, I know we have a number of officers from our ministry. Please stand up and wave wherever you are. Nairobi team, thank you very much. Madam Chair, we have a few members of the Children County Assembly. Wherever you are, members of the Children County Assembly, stand up and wave. There are a few behind you. Christine, you are not standing up. Okay, thank you very much, thank you very much, thank you very much. Our dear partners, this is Afya Plus, CISP, Child Fund, charitable children institutions. Please stand up wherever you are and wave. All partners in the children's sector, we have very many players. Thank you very much. Officers from the ministry who are based in Nakuru, that is the Children Department, Social Services, Labor, Employment, Occupational Safety and Health. If you are here, stand up please. Including Madam Oriri, my counterpart in Social Services. I have just seen her, okay. Thank you very much. With those few remarks, Madam, we'll have a word entertainment. MC. Thank you so much. We wish also to acknowledge the presence of the Deputy Governor, Nakuru County, His Excellency Joseph Ruto, who has just arrived. Karibu sana mheshimiwa.
Sasa kwa ruhusa yako mgeni wetu wa heshima, tunaomba kuwaleta vijana wetu from Street Children Assistance Network Nakuru, ambao ni vijana kutoka mitaani ambao wamekuwa rehabilitated, watupatie burudani ya acrobats. Karibu sana, tuwapigie makofi wanapojiunga nasi. Karibuni sana. Thank you so much. Tuwapigie makofi jameni, kazi wanayofanya. Asante sana.
Kumbuka kwamba hao ni vijana, walikuwa vijana wa mtaani, kupenda Street Children. Familia ya Gilani Supermarket kaweza kuwapatia ufadhili, kuwafanyia rehabilitation. Sasa unawaona wengi wao pia wako shuleni na kuendelea na masomo. Ikikubamba pia unawashukuru, pia unawapigia makofi. Papigie makofi. Asante sana. Washangilie, ndiposa leo ni siku ya mtoto Mwafrika. Asante.
makofi kwake. Thank you. Asante, makofi, thank you so much. Wow. Asante. Thank you so much, asante. Makofi kwake. Asante sana wanapomalizia malizia. Thank you so much. Kumbuka kwamba hiyo ni Street Children's Assistance Network Nakuru. Ikiwa ni siku ya mtoto wa Kiafrika, basi hao ni watoto wa Kiafrika wakitupatia bwembwe. Sawa, burudani tosha. Asante sana. Haya, ndio hiyo. Kama unaweza fanya kama hao, tunafanya recruitment leo. Asante sana. Thank you so much. Haya, tuwapigie sasa basi makofi ya kufunga. Thank you so much. Pia tunaomba acknowledge presence ya viongozi ambao shikilia DJ ambao wamejumuika nasi nominated MCA. Tuko pia na MCA kutoka Molo, Mheshimiwa Joseph Mwigai. Tunatangaza kwamba kwa minajili ya ukitaka kwenda msalani, tunaomba wavulana vio ambavyo viko mbele yetu kule tuvitumie. Upande wa juu karibu na dining hall kuna vio ambavyo tunaomba wasichana wetu waweze kuvitumia. Kule nyuma kuna vio karibu na mlango wa kuingia, tunaomba wazazi wetu, chaperons pamoja na walimu waweze kuzitumia. Vio vilivyo nyuma ambavyo ni vio vya VIPs tunaomba tuweze kuachia wageni wetu wa heshima ambao wako hapa. Kwa sasa bila kupoteza muda, ukituruhusu mgeni wetu wa heshima, naomba kumkaribisha our Deputy County Commissioner Hassan Ali Bule aweze kutupeleka ratiba inavyofuata. Asante sana Bwana DCC. Asante sana Bwana Master of Ceremony. Our Chief Guest, Madam Principal Secretary, the Deputy Governor, wageni mashuhuri, guests from the Children's Assembly of Nakuru, mabibi na mabwana, vijana, wasichana, wavulana, hamjambo. Hamjambo tena. Hamjambo. Mmechoka nini? Ubao mingi. Haya, mkae ngumu kidogo, karibu tumalize. Sawa? Madam Principal Secretary, our Chief Guest, I'll not take much time because you are mandated to give the state of affairs from a government perspective today. Mine is to welcome you all to this function na kueleza wageni wote tumeshukuru kuchaguliwa kama the host sub-county across the whole country. Vile mnavyojua hii ni sherehe ya kimataifa, lakini taifa letu kote sisi ndio tumechaguliwa. The theme of today being conflict and crisis in Africa. Molo imechaguliwa kwa sababu ya historia yake ya mambo ya vita ya kikabila. I want to believe that one or two or several of us have been victims here and there in the past because of conflict. Mine is to urge everybody here to ensure that we change that sad history in terms of the plight of the child, to ensure that at least we give our children a safer and a brighter future. Kwa vijana na wasichana ambao mko hapa, yangu tu ni kuomba, very soon you're going to be very young adults and you're never too young to contribute to a better future. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba mahali labda kuna vita ama kuna mzozo, tuwe agents of peace. Sawa sawa? Tukue nini?
agents of peace. On that note, I want to hand over the program, Madam PS, karibu sana, to the Master of Ceremony, Bwana Yusuf, aweze kuendelea iliyosalia. Ama ndugu kuja, safari weze kuendelea. Asanteni sana, karibuni Molo. Thank you so much, Bwana DCC. Kwa sababu ya muda, nitaomba Mheshimiwa Joseph Ngugi Muigai, the area MCA, tafadhali kwa muda mfupi sana utupe maneno mafupi. Hamjambo wanafunzi. Hamjambo watoto wa Afrika. Tuseme zote tunafurahia kuwa watoto wa Kiafrika. Tunafurahia kuwa watoto wa Kiafrika. Jina yangu ni Ngugi Muigai, kuzaliwa na kulelewa. Watu wa Molo wakanipenda, wakanipa kazi. Na kwa sababu ninatambua kuna watu kadhaa ambao wako hapa, nataka kuchukua nafasi kabla sijasema yangu kumwalika Mheshimiwa Beatrice asalimie wananchi, kisha na mimi niseme yangu. Asante sana Mheshimiwa Muigai. Our PS, our Deputy Governor, all protocols observed. Hamjambo wote. Vijana hai. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa hii siku ya leo. Na Madam PS, tumeshukuru sana tukiwa wakaaji wa Molo kupatiwa hii heshima ya kuwa na Children's Day celebration kufanyiwa Molo. Tumeshukuru sana sana sana. Kila ningetaka kukuambia mgeni wa heshima, sisi tukiwa wakaaji wa Molo tuko na children's homes hapa Molo ambazo zimekuwa zikifanya kazi ngumu sana ya kujaribu kusaidia shida ambazo zinawakumba watoto wetu. Hata tuko na home moja ambayo inashughulikia watoto kama wale nimeona hapa wa street children. Na huwa wanawaangalia wakiwa wadogo, wanawapatia chakula na wanawapeleka mpaka wanafika university. Kwa hivyo tumeshukuru sana. Najua pengine mumeona vile tumejitahidi sana kufanya kazi kama hizo, ndio mmeitikia kuja Molo. Kwa hivyo pia ningetaka kusema sisi tukiwa viongozi hapa Molo kwamba mambo ya vita tuliwacha. Sisi sasa tunataka maendeleo, kwa sababu tunataka watoto wetu wasome ili pia wakuwe viongozi kama wewe Madam PS. Kwa hivyo hapa Molo siasa ambazo tunafanya ni siasa za maendeleo. Kile cha mwisho ambacho nitasema ni kwamba tunashukuru sana kwa sababu ya zile pesa ambazo huwa mnapatia. Zile pesa ambazo huwa mnapatiana kwa minajili ya kusaidia watoto ambao ni orphans, ni kuambia ya kwamba pesa hizo huwa zinafika na zinasaidia watoto wetu. Kwa hivyo tukiangazia kikundi kimoja ambacho kiko hapa Molo ambacho kinaitwa tayari OVC, ambacho huwa kinaangalia watoto hapa Molo ambao ni orphans. Sijui kama wako karibu wainue mikono juu. Pesa Madam PS huwa zinafika, na kwa hivyo watoto huwa wanaangaliwa kabisa. Kwa hivyo tunashukuru sana. Tunasema Mungu awabariki na muendelee kutupatia pesa kwa sababu zinafanya kazi ya maana sana. Jambo moja tu ambayo ningekuomba sincerely, ukishikana na ofisi ya gavana wetu, kwa sababu Excellency Deputy Governor ako hapa, ni kwamba ukirudi pale utuombee kitu ambayo tunaitwa Rescue Center. Tumekuwa tukiomba Rescue Center na wakati mwingine tunakosa funding ya kutosha ambayo inaweza kusaidia. Na unajua funding ya Rescue Center haitafanya kazi hapa Molo tu. Itakuwa ikichukua watoto kutoka nje na tunasaidia watoto wetu. Kwa hawa children's homes na viongozi ambao tuko hapa, tumekuwa tukirescue watoto, lakini nafika mahali tunakosa nguvu. Kwa hivyo ukirudi, mimi ninajua utatupatia Rescue Center, tutakuja kusherehekea. Kwa hivyo asante sana na Mungu awabariki. Asante kwa hilo ombi. Nataka kuchukua nafasi kwa ruhusa yako mgeni wa heshima kumkaribisha mwakilishi wa mbunge wa eneo hili, kwa sababu ni vizuri kutambua uwakilishi wake. Naye ni muombe awe mfupi kwa sababu ni makosa kukatizwa wakati unaongea. Asante sana MC. Na salimu hamjambo. Salamiane hivi. Basi kwa majina naitwa Simon Musoti. Nafanya kazi kwa ofisi ya Mheshimiwa mbunge Bwana Jacob Macharia.
ambaye ameniambia niwasalamie na niwaambie angependa kuwa nanyi, lakini akakuwa na shughuli huko State House. Hata sasa hivi wanaendelea na mkutano huko. Niseme we feel very proud kwa kuleta hizi shughuli hapa Molo. This is a national issue, hiyo sio jambo kidogo, na tunashukuru sana kama wakaaji wa Molo. Niseme ya leo ni ya watoto. Niseme Molo tumekuwa na shida ya vita, lakini sasa imekwisha. Sasa ni gia maendeleo. Mheshimiwa amesukuma, tuko na TTC, tuko na MTC, tuko na mambo mengi sana ambayo atakuja kuambia. Nitawachia hapo, niseme asanteni sana na tunashukuru vile mnaendelea kushirikiana na sisi. Asanti kwa kutii. Sasa wacha niseme mawili matatu, kwa sababu ni vizuri kusema changamoto zimetajwa na ni vizuri kuzitambua, na niseme ni nini sisi tunafanya kwa mtoto wetu hapa Molo. Mgeni wa heshima, katika county na specifically ward ya Molo tumepeana phases 5 ama awamu 5 za basari kwa watoto ambao wanahitaji msaada wetu, na wao wanakuwa katikati ya 200 na 300 kila wakati, na kwa hivyo hiyo ina translate into around 1500 students, na hao wanakata across secondary colleges and universities na polytechnic. Pili, sisi tunashirikiana na serikali na tunajaribu kushirikiana pia na Wizara ya Afya ili tuweze kutenganisha watoto na watu wakubwa pale hospitali, na kwa hivyo tunajicommit kukamilisha ward ambayo iko hapo ili watoto wetu watibiwe mahali separate na secure, kando na watu ambao ni wakubwa wao, kuwazuia ama kuwalinda dhidi ya maradhi kutoka kwa watu wengine. Jambo la tatu, ningependa kusema tunashirikiana na wote washikadau, Children Protection Network na network yoyote ambayo wanashirikiana nayo, kuhakikisha mtoto wa Molo the little we can tunafanya ili kumprotect. Hata hivyo bado tunahitaji msaada kutoka nje, na indication ya kwamba tuko na so many children homes na the network ya protection is an indication kwamba kuna issues nyingi ambazo zinahitaji kuwa address, na tutawaomba, sababu hatuwezi sema mambo haya yote closely, you liaise with the network and the children's office, mtajua changamoto ambazo hazijaorodheshwa rasmi ili muweze kuziaddress. Jambo lingine ambalo ningependa kumention ambalo tunalifanya ni kwamba kama serikali ya county na majukumu ambayo yako devolved, tunajaribu kuweka infrastructure ambazo ni muhimu kwa watoto wetu, ikiwemo ECDs, polytechnics na homecraft kwa watu wetu ambao ili tuwaweze kuwa empower ama kuwapa nguvu wazazi wetu kulea, na watoto wetu ambao wanahitaji kujoin shule wanaweza kujoin shule za chekechea bila shida. Sitaki niseme mengi kwa sababu nina uhakika ujumbe mkubwa unakuja nao. Nina uhakika umeambiwa mambo mawili matatu ambayo unahitaji kuaddress, na sitaki kuoveremphasize. Nataka nichukue nafasi hii nirudishe kipasa sauti kwa mratibu wa siku ya leo, na niseme in future kila special ministry ama kila ministry naomba iwe ikiconsider kufanya functions Molo ili kurestore confidence kutoka kwa locals na wafadhili ambao wanaweza penda kuwekeza hapa. However, from where I stand naweza sema confidently kwamba Molo sasa ni mahali pa amani, na invite hata chief guest, hata deputy governor Matches, he comes from the other end of our county, kuwekeza hapa ili itakuwa point ama indication kwamba Molo ni mahali ambapo pametulia na kila mtu anaweza kuja kuwekeza. So I thank you very much. God bless you as you go back to your schools. Na wakati nitaondoka mapema, mjue nimeenda kwa bunge letu ili nisikose siku nzima ya shughuli za bunge ambazo mlinipa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana, tumpigie makofi. Iko tunakaribisha mgeni wetu ambaye ni governor wa Nakuru County. Please, Bwana Deputy Governor, kuja mbele tafadhali, useme machache. Ukaribishe sisi wote kwa kaunti yako. Karibu. Asante sana Bwana DCC, Madam PS, Mrs. Mochache, na you are people from Nairobi, na wanafunzi na wananchi wa Molo. Hamjambo? Hamjambo watoto? Tusalamiane hivi. Asante sana. Madam PS,
ningependa tu kuonyesha wewe officers wale wanafanya na sisi, nitaita wasimame. Nimeona DEO, please, watoto ni yako, sasa msimame. Bwana Chebor, tuko na sub county, kuja mbele wa madama kuone. Ndio hivyo wengine. Huyu ni sub county administrator na huyu ni district education officer Bwana Chebor, na huyu ni Pamela Tum. Asante sana. Mistaki kuchukua nafasi mwingi sana. Sasa Madam Mambo usimame. Madam Mambo ndio anatafuta kiti cha Senate. Sasa unajua tunakimbia sana kwa sababu ya saa, lakini asante sana Deputy Governor, na kuheshimu kwa hiyo nafasi ambayo umenipatia, na mgeni wetu wa heshima PS, na wageni wote commissioner ambaye muko hapa, wageni wote hamjambo, na Bwana asifiwe. Niseme nashukuru nafasi nimepewa dakika 5. Nitasema naitwa Wambui Mambo, mwanabiashara Nakuru, mwalimu pia na mama ambaye amefanya na Umoja wa Mataifa. Nikaona hii siku iwezi nipita nije tusherekee na nyinyi, because nimefanya na UNICEF na tulikuwa tunaifanya sana huko South Sudan. Kwa hivyo niko na nyinyi nikisemaga tuikumbuke na tuone implication yao. Sitasema history yake ambayo ilianza South Africa, ni kusema implication yake kwa sisi ni tuwe na vile tunasema an enabling environment ya mtoto wetu kusoma na kulewa nyumbani, anakuwa na relationship na familia, environment iwe sawa, masomo iwe sawa, na najua tutaongea hii baadaye. Na niseme Nakuru tuna advocate kwa umoja, peace, na tupendane wote, na hapa tunakaa hivyo. Kwa hivyo ni Wambui Mambo ambaye husimama kiti ya senator, na 2017 bado niko na nyinyi, nilikuwa na nyinyi 2013, na nawashukuru sana. PS, asante sana kwa hiyo nafasi, na Mungu awabariki Deputy Governor. asante sana. Sasa Madam PS, kwanza mimi nataka kushukuru wewe na ministry yako na Afrika mzima, kwa sababu I understand siku hii is celebrated across the world today, and in Kenya ni hapa tu. Sasa unaona tumeheshimika sana, so lazima niseme asante. Lakini ingawa tunasema tumeheshimika, ni mbaya kwa sababu imeletwa hapa kwa sababu we have been fighting. Tumepigana kila kwa mara, na wale wanaumia ni watoto. I want to assure you ya kwamba hapa Nakuru County ikiongozwa na Kinuthia Mbukwa, nikiwa deputy yake, hakuna kupigana tena Nakuru. Hiyo tumeamua. Mikutano yote tunaenda tunasema tukae kwa amani. Kama Nakuru iko na peace, I can tell you the whole Kenya is in peace. Na hii mambo yote imeanza inatokana na hapa Molo. Na Madam PS, mimi ni mtu ya Molo hapa. Kwangu ni mbele kidogo. Alafu hapa we are actually jirani. So kama sisi hatujaanza vita huko ngambo, huko juu, hakuna vita. Kama hawa wachafuzuia sisi hapa, hakuna vita. Ndio unaona serikali yetu. Unaona governor ni kutoka community ingine. Unakuja deputy ni community ingine. Ministers wetu, chief officers, ndio tumeweka wa community wote wale wako Kenya. Because Nakuru is a reflection of the whole country. We have tried to accommodate every community ili watoto wetu wanaweza kwenda shule, wanaenda kusoma, na watu wanaenda kwenda business yao ili wachunge hao watoto. So
I can assure you, you can take to the president, Molo waliamua hakuna kupigana tena. And these people ya Molo, they can assure you that hatutapigana tena. Na yule, tukielekea 2017, watu kuomba kura. Ukisikia mtu naongea maneno ya ukabila, tafadhali tusifikirie hata siku moja kupatia hata kura 10. Tukatae mtu kama huyo. Tutafute kiongozi ila anaweza kutuongoza bila kuongea mambo ya ukabila. Watoto wale hawana pesa. Gavana, serikali yetu ya Gavana Kinuthia Mbukwa, tunajaribu kupeana basari. Na mwaka huu peke yake tumepeana 110 million fees. Tunapatia kila MCA asaidie wale wako na shida. So, watu ya Molo, watu ya Kenya, tunasema tukae kwa amani. Tunaunga mkono president akisema refugees warudi kwao. Kila mtu wako na kwao. Wamekuja ndio wameanza kupiga sisi. Sasa the host ndio anaanza kuumia. So because sisi watu ya Nakuru tunajua vita vile iko, ndio hatutaki maafa tena. Wacha warudi kwao. Mimi nafikiri wako na president yao, wakae kwa amani huko kwao. Wache sisi tukae na amani yetu hapa. Sasa nikikusa kidogo, ile mambo inaweza lete shida katika Kenya. Hii lugha ya mtu kama Kabogo, tafadhali hiyo lugha hatutaki wakati huu. Let us cross the river for the bridge when we reach there. But kuongea maneno inaweza kuchochea watu, hatuwezi kubali kama Nakuru. And when I say this, mimi nasema tukiwa pamoja na wabunge wetu wote. Mimi nasema hii nikiwa na governor. We do not like. Hata wazee hawataki. So Kabogo, we are telling him, please give us a breath or give us a space. We don't want anything that can incite people. The sufferers are the children. The sufferers are the mothers. So sitaongea mengi, nitakoma hapo and then take this opportunity to invite. I want to invite Director Oyunge akuje maybe to. Yes, Director, welcome. Awala, mimi nasikia alikuwa anafanya hapa zamani. So, welcome madam, you take over. Madam, welcome again. Thank you. Our chief guest, the Principal Secretary, State Department for Social Protection, Your Excellency, Deputy Governor in Nakuru County, the Deputy County Commissioner, all guests, I take this opportunity to first and foremost thank the children who are present today, because today is our day, and particularly the African child. So we should be very proud to be African and in Africa. Today we are launching, tunazindua, Day of the African Child, and we shall celebrate or crown it on 16th of June, which is next week. The Day of the African Child has a history way back in 1976 in South Africa during the apartheid regime, when the children were forced to only learn African and English. So children like you were not very happy. They moved to the streets of Soweto and they started demonstrating. Unfortunately for them, they were all killed.
And this became a concern in the whole of Africa, and the African Union, AOU that time, decided they must take action proactively to protect the children in Africa. And so they decided they will always celebrate this day. So as you are seated here today, all over Africa, member countries of the African Union, children are remembering the fellow children who were massacred in 1976. So today, our theme is conflicts and crisis in Africa. Why conflict and crisis in Africa? Because Africa, where we had unity, where we protected ourselves, is not the same anymore. You are aware we have threats, we have civil wars, we have other crises that are affecting the African family and hence the children, because they are the most vulnerable members of the community. Apart from the wars that we usually experience, the tribal clashes, we now have the crisis which is coming and attacking children within the family where they have protection. We do know that we have the scourge of HIV and AIDS, and it's leaving so many Kenyan children as orphans. And when we have many orphans and we do not have an enabling environment, then we make them more and more vulnerable, and their rights are more and more unprotected. So today, the message we have for everyone is that we should embrace peace in our country. Peace in the decisions we make, agree or agree to disagree agreeably, so that the decisions we make, the actions we make, they do not affect our children. When we have war and conflicts because of perhaps resources or disagreement between this clan and that one, or between this ethnic group and the other one, the people are affected most are children and women. In our African culture, whenever there is war, children and women were not affected. But it's not the same anymore. Because they are more and more vulnerable, then they are more affected, they are killed, and that's why we have so many children homes keeping orphans. So my urge today is for us to protect our children so that they can have survival rights, they can develop. You've seen the ones who are physically very, very fit here, and then we can also protect our children and enhance their voices through child participation. So my message today is peace, 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 so that our children's rights can be protected. Thank you very much. Asante sana Madam Director. Ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha Chairperson of NCCS, Madam Joyce Ngugi, aseme machache. Please let us be very brief in our comments. Our chief guest and our principal secretary, Madam Susan Mochache, our children guests, the deputy governor, the county representatives with us, and all officers that came with us, and everybody else, good afternoon. I want to say I'm very delighted to be with you today, and particularly in Moro, to celebrate this big day of the African child. Our theme this time is conflict and crisis in Africa, protecting the lives of children. And I want to say that we all agree that our country has been a victim of crisis and conflicts, and especially Nakuru County has been one. But I really appreciate
I really appreciate the fact that our leaders are promising us and telling us that fights are no longer in Nakuru County, and we are happy to receive those kind of remarks. But I want to say that the government, through the National Council for Children Services and the Department of Children, and other stakeholders have worked so hard to minimize conflicts and even to take care of children who have been affected by consequences. And this does not mean that we have not been having challenges. There have been new forms of conflicts, like the recent terrorism and other political issues. There's also been violence, like within our homes and outside. But we promise to continue with the fight and ensure that our children are well taken care of. Then to the celebration of such a day, that we can be able to create awareness to the public and even to our children that they have a right to be protected. And together, we join hands in celebrating this day as we await to accumulation of the big day on 16th June this coming week in Turkana Rondua, where we'll have our final celebrations, and we would want to leave the public with the same mood of wanting to protect our children. Thank you, everyone. Now, without any further ado, I want to request one of the child guests, who is also the governor of the Nakuru Children's Assembly, Ajembele, in appreciation of this day. Watoto lazima waseme wachache. Karibu sana, Bwana Ndungu Moses. In English. Our chief guest, Cabinet Secretary, Social Development and East African Affairs, Ms. Phyllis Kandi, EGH Deputy County Governor, Honorable Joseph Ruto, our Children County Director, Abdi Sheikh Yusuf, and all protocols observed. Good afternoon. This is a great day to all children as we celebrate the launch of the Day of the African Child. I'm Moses Ndongo, Nakuru County Governor, a Form 2 student at Koilela High School, and a beneficiary of Moyo Street Children Project. We as children and Moyo Sub-County are privileged to host this National Day of the African Child launch under the theme, Conflict and Crisis in African, Protecting All Children's Rights. As we are all aware, our country, Kenya, and our county many witnessed the 2007 post-election violence. This left many children homeless and a no number of children abandoned. The government, NGOs, children charitable institutions, and many other programs had put a lot of effort in helping children. This includes establishment of children offices in almost every sub-county was another great achievement. This has been of great help to us children since we can report cases affecting us. We thank the children officer led by our county coordinator. The government and other stakeholders in the Ministry of Children have continued supporting us, and this is shown by the opening of the Child Helpline 116 and the Gender Help Desk in our police stations. This gives every child an opportunity to report any matter affecting us. We pray and request our judiciary to establish a children court where a child can speak freely without fear and intimidation to be listened to. Education is the best investment one can give to a child. We are grateful to the CDF, county government, presidential bursary, banks, and all stakeholders involved in the supporting of the needy child in the meeting their educational needs. We also understand the role of the national government
have helped in ensuring that our guardians are supported through cash transfer program, which have enabled most vulnerable children to acquire the basic needs. Through education, Kenya is securing its future as well as respecting children's rights. We also request our county coordinator and the governor to allocate more time and resources for our assembly, at least to be meeting twice a year for more discussion and to familiarize themselves more on all the children policies and rights. To our beloved Deputy Governor, thank a lot to the establishment of Kennedy Mbogwa Foundation, which is helping many needy children in public school with school uniforms. Violence against children is still very high in our county, especially in Molo sub-county, and that's why we are humbly requesting all the stakeholders to support children in fighting against these vices by ensuring that all the concerned officers and judiciary take up the children cases seriously and defend the vulnerable children. We also request that some rescue centers to be set up in our county, starting with the Moro sub-county. Lastly, I do thank you, the Cabinet Secretary, the Deputy Governor, all the distinguished guests, local leaders, and my fellow children for attending this launch of the Day of the African Child. I urge every last